మనకున్న టాలెంటెడ్ హీరోయిన్స్లో దక్ష ఒకళ్ళు. ఏ క్యారెక్టర్ చేసినా ఒక యాటిట్యూడ్ అండ్ ఒక అగ్రెసివ్నెస్ని యాడ్ చేసి ఆడియన్స్ని మెస్మరైజ్ చేస్తూ ఉంటారు. రావణాసురలో ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ని ఆడియన్స్కి అందించబోతున్నారు? రావణాసురతో ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అందుకున్నారు? హాయ్ దక్ష. హాయ్ సార్. హాయ్, హౌ ఆర్ యూ? సూపర్. గుడ్. సో ఫస్ట్ దక్ష అనగానే ఇప్పుడు మాకు గుర్తుకొచ్చే ఇమేజ్ జాంబిరెడ్డి. దట్ వాస్ ద లాస్ట్ ఇయర్. ఎస్ ఎస్. ఎందుకంటే అక్కడ ఒక యాక్షన్ సీక్వెన్స్లో కూడా యూ పెర్ఫార్మ్డ్ వెల్ అండ్ మేము కన్విన్స్ అయ్యాం. సో యాక్షన్ పార్ట్ కూడా ఇంత బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది నీ మీద అని. అది ఒక కొత్త ఇమేజ్ని తీసుకొచ్చింది. అప్పటి వరకు ఉన్న ఇమేజ్ వేరు. జాంబిరెడ్డిలో ఆ ఫైట్ సీక్వెన్స్ తర్వాత ఒక ఇమేజ్ అనేది చేంజ్ అయింది. సో రావణాసుర ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అందించబోతుంది? రావణాసుర, సో నేను ఎప్పుడు కొంచెం కొత్తగా చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. అంటే నా ఫస్ట్ మూవీలో ఐ వాస్ ప్లేయింగ్ సంబడి హూ ఇస్ మెంటలీ ఇల్. దెన్ కేమ్ ఉషారు, విచ్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ అ మూవీ. రెగ్యులర్గా అలాంటి మూవీస్ ఉండదు. Then Zombie Reddy was like the first ever zombie movie that was made in Telugu. And then with Ravanasura, I wanted people to see my performance as an artist. You know, I wanted them to see there's just more than how you look and how you present yourself. There's more acting to this girl. And that's what I wanted to see. Andukane nenu ee role, ee movie ni select chesanu. And who better than Sudhir sir to do that? You know, he is so much into bringing the act from the actors. So that's my reason to do this movie. హొరహొరి నుంచి రావణాసుర వరకు ఒక ఆడియన్స్ ఒక గ్యాప్లో ఫీల్ అవుతుంటారు. ఎంఐ హొరహొరి నుంచి మళ్ళీ కొంత గ్యాప్ వచ్చింది, తర్వాత మళ్ళీ జాంబిరెడ్డి ఉషారు అంటుంటారు. మీరు ఏం చెప్తారు దానికి? So the thing that happened is when I did my first movie, I was all of 15. And like literally just come out of the school, you know. And when I did that movie, after that, you know, as an actor, acting as a profession is extremely demanding mentally, physically, and just stability wise. You need to be in a very stable ground. And na family lo evaru movies nunchi raru. So, you know, just to get there, you know, be more stable. I think it was difficult for a 15-year-old or Husharu Chesinappudu as a 19-year-old. It was kind of difficult for me. So I took my own space and time. Nenu na craft meeda work chesanu aa time lo, you know, just not like just waited or something. So adi preparation time ankocha? Yeah, that was my preparation time. And now I just like completed my degree last year. And now I'm like all out there. Ippudu meeru gap ani feel avaru. ఓకే, రావణాసురలో ఏదైనా స్టంట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా అంటే మీ నుంచి? సో అది నేను రివీల్ చేయలేను, కానీ ఈ మూవీలో నేను ఫస్ట్ టైం ఒక యాక్షన్ డైరెక్టర్, ఐ మీన్ ఆబ్వియస్లీ జాంబీ రెడ్డిలో కూడా చేశాను, బట్ జాంబీ రెడ్డిలో నేను రోప్స్ ఫ్లయింగ్ అదంతా చేయలేదు. బట్ దిస్ మూవీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఐ హ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ రోప్స్. మన వెంకట్ మాస్టర్ గారు చాలా బాగా డిజైన్ చేశారు ఆ స్పేస్ నా కోసం, అండ్ హీ వాజ్ సో కంఫర్టబుల్ టు వర్క్ విత్. సో ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ మీరు చూడాలి అని. బేసిక్గా ఇంట్రెస్ట్ యాక్షన్ ట్యాగ్ అనేది ఉండటం మీకు? అలా ఏం కాదు. ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్స్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్, బట్ ఇట్స్ ఫ్యాసినేటింగ్ కదా కొత్తది ట్రై చేయడము. ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ దట్స్ డన్ యూజువలీ. So why not? If you get an opportunity to do something that's not been done before or that's not regularly done, take it up. ఎలా మీరు బాడీని ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు? ఏదైనా యాక్షన్ ఓరియంటెడ్ రోల్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, సో హౌ యూ ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్? నేను యాక్చువల్లీ జాంబీ రెడ్డి అయినా ప్రిపేర్ అవ్వలేదు ఫర్ ద యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ ఆర్ ఎనీథింగ్. ఇట్ వాస్ జస్ట్ షోన్ టు మీ ఆన్ సెట్, ఇలా చేయాలి, అండ్ నేను అదే చేశాను ఆన్ స్క్రీన్. అండ్ ఐ ట్రై టు టాక్ టు అవర్ యాక్షన్ మాస్టర్ దెన్. కానీ పెద్దగా ఏం ప్రిపరేషన్ ఏం లేదు, బట్ ఐ థింక్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఒక ఫిట్నెస్, ఒక డిసిప్లిన్ లైఫ్ స్టైల్ మోస్ట్ పీపుల్కి ఉంటుంది, అండ్ దాట్ మేక్స్ ఇట్ ఈజియర్ ఫర్ దెమ్ టు హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ బాడీ లాంగ్వేజ్. ఈ క్యారెక్టర్ కథని ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్తుంది రావణాసురలో? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్? Obviously I can't tell much about the character or what I am playing, but she is somebody you would be surprised to see. Ippudu nanu kalsin tarvata meeru when you go on screen or when you have a image of Zombie Reddy and then you go on screen and you see her, you will be surprised to see what I have played, and I tried my best to do what I am not
on screen. So that's what I'm excited for, you know. కొత్త స్పేస్లో చూస్తారు ఈ ఇలా కూడా చేస్తుందా అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది. గ్రే షేడ్స్ ఉన్న క్యారెక్టర్ అనుకోవచ్చు. అది నేను చెప్పలేదు, దట్స్ ది మిస్టరీ కదా. హీరో డజంట్ ఎగ్జిస్ట్ అని ఒక ట్యాగ్ లైన్ తో వస్తున్నాడు రావణాసుర. హీరోనే అలా ఉన్నప్పుడు మిగతా క్యారెక్టర్స్ లో కూడా ఆ గ్రే షేడ్స్ అనేవి కంపల్సరీ ఉంటాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా ఇట్స్ చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉంది తెలుసా. వెన్ ఎవర్ ఐ గో మీట్ సంబడి దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ పర్సెప్షన్ దట్ దే హవ్ సీన్ దట్ టీజర్ ఆర్ గ్లిమ్స్లో చూసి ఆయన చంపుతున్నారు. సో పీపుల్ హ్యావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్సైట్మెంట్. అది చాలా యాజ్ అ పర్సన్ హూ హవ్ డన్ దట్ మూవీ, వర్క్డ్ ఆన్ ఇట్, చాలా ఇట్స్ సో ఎక్సైటింగ్ టు నో దట్ పీపుల్ ఆర్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్, దే కమింగ్ విత్ their own stories and all. So obviously I won't kill that for you. I would want you to go on the 7th of April and watch that in the theatre. But yes, ఊరికేనే ఉండడానికి అన్ని క్యారెక్టర్స్ అయినా అన్ని ఆయన చాలా మంది రెనోట్ యాక్టర్స్ ఈ మూవీ పైన వర్క్ చేస్తున్నారు. సంపత్ గారు ఆయన, ఆల్ దీస్ పీపుల్. సో యు నో దే బ్రింగ్ సో మచ్ టు ది టేబుల్ అండ్ దాట్స్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. రెగ్యులర్ స్పేస్లో ఉన్న హీరోయిన్ క్యారెక్టర్స్ కానీ హీరో లవ్ ఇంట్రెస్ట్గా ఉండటం కాకుండా దాన్ని ఆ ఫార్మేట్ని బ్రేక్ చేసే విధంగా మీ క్యారెక్టర్స్ ఉంటున్నాయని తెలిసింది. I'm so it's nice, it's surprising, it is happening very naturally. But having said that, I have grown up watching commercial movies. I enjoy watching comedies, commercials and all of that, and I definitely want to do more of those things as well in coming future, you know. I think I heard from one of the actors, ఆయనతో కూర్చొని నేర్చుకున్నప్పుడు నాకు తెలిసింది, you know, యాజ్ ఇన్ మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కెరియర్ మనం ఎప్పుడు అనుకుంటాం నేను అందరికంటే వేరేగా చేయాలి, అందరు నన్ను ఒక యాక్టర్ లాగానే చూడాలి అని అనుకుంటాం. But only commercial movies are the ones that actually take you to the audiences. If you want to be more close to the people, commercial movies are your way to it. So I'm looking best option. Yeah, and also, you know, once you get the taste of what it feels like when you are in the people, you will never want to go back. So that will come with time. అని నేను ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నాను. So I'll implement that. సో రవితేజ గారితో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఎందుకంటే ఆయన ఒక ఎనర్జీ బాల్, అసలు ఆన్ స్క్రీన్ ఆఫ్ స్క్రీన్ కొంచెం డల్గా ఉండేవాళ్ళు కూడా నాకు నచ్చరని ఓపెన్గా చెప్పేస్తుంటారు ఆయన. అది నాకు తెలియదు, బట్ హీఈస్ డెఫినెట్లీ బాంబ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వెన్ ఎవర్ యూఆర్ అరౌండ్ హిమ్. యు నో హీఈస్ జస్ట్ సంబడి హూ విల్ మేక్ ద స్పేస్ చాలా లైట్గా హ్యాపీగా, అందరూ ఆర్ లైక్ ఆల్ ద టైమ్ లాఫింగ్ అరౌండ్ హిమ్, హ్యాపీ అరౌండ్ హిమ్. యూ విల్ నెవర్ సీ అ సాడ్ ఫేస్ అరౌండ్ Ravi sir, even if he is doing a sad scene. You'll never see a face that's like quiet, not so like blah blah around him. సీనియర్స్తో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళ తాలూకు ఎఫర్ట్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేసే ఛాన్స్ వస్తుంది కదా. సో వాట్ యు లెర్న్ ఫ్రమ్ ది సెట్స్ ఆఫ్ Ravanasura? From the sets of Ravanasura, actually Ravanasura is the kind of character that has never been played by Ravi sir, and to see him switch on and switch off so easily like it's almost like how does he even do. And when I sat with him, I was talking about method acting and all of that, you know, which you are taught in your acting schools and all. And he's like, I absolutely don't believe in method acting, I'm just spontaneous, this is na job, idi cheyadamu, ee character play cheyadamu, nenu ade chestanu, and I come out of it. I don't believe in all of those things, you know, that you need to do method acting to get into the zone chesina vallu. So those are the things, you know, and I feel like it is so cool, you know, when an actor can do that. Obviously it comes with the experience and the kind of space that he comes from. Chala experiences tho vastundi adi, but that is something I definitely want to incorporate in myself, you know. డైలాగ్స్ డెలివరీ విషయంలో కూడా రవితేజకు ఒక స్టైల్ ఉంటుంది. Definitely. సో మీరు దాన్ని ఎలా మ్యాచ్ చేయగలిగారు? అంటే మీ కాంబినేషన్ సీన్స్లో హౌ యూ ఎంజాయ్? I had a really good time, you know. అంటే ఆయన ఎలా ఉంటారు అంటే, ఇప్పుడు నాకు మేబీ అప్పుడు అంత లాంగ్వేజ్ మీద అంత గ్రిప్ లేదు తెలుగులో. యాజ్ మచ్ యాజ్ ఐమ్ టాకింగ్ నౌ, ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ వెన్ వీ వర్ షూటింగ్. సో హీఈస్ నాట్ సంబడి హూ విల్ సిట్ విత్ యూ అండ్ డూ డైలాగ్స్. ఆ పర్సన్ కాదు ఆయన. యునో హీల్ మీట్ యూ స్పాంటేనియస్లీ. ఇట్స్ లైక్, యూ నో రైట్, బేసిక్ లైన్ ఆఫ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు టెల్, అండ్ ఐల్ బి లైక్ yes. So he'll be like, okay, say whatever you feel like. If you want to change words, you want anything, just do it as it is, I'll match it up. And that's such a comfortable space kada. ఒక నర్వస్ యంగ్ పర్సన్కి మీరు ఆ స్పేస్ ఇస్తే ఎంత ఫ్రీడమ్ ఇస్తే.
సో మీకు మీ క్యారెక్టర్ ఎలాంటి ఎనర్జీ స్క్రీన్ మీదకి తీసుకొస్తుంది? నా క్యారెక్టర్ నా రియల్ లైఫ్లో ఉన్న ఎనర్జీకి అబ్సల్యూట్ ఆపోజిట్ ఎనర్జీని తీసుకొస్తుంది. అండ్ దాట్ ఐ ఫెల్ టు మీ వాస్ ద ఛాలెంజ్ ఐ వాంటెడ్ టు టేక్, టు wake up every single day and be a person that's not even 1% of who you are. That's the challenge. That's the interesting part. Yeah, so that's the challenge I wanted to take it up, I want when people go and see, they'll go with a perception of who I am. And then when they'll be watching the movie and when they'll be coming out of the movie, they'll be like, okay, she's not what we saw, but what she is, అంటే I'm expecting వాళ్ళు చెప్తారు ఇలా లేదు, కానీ what she did was amazing. మీకు మీ పాత్ర వరకే తెలుసా, ఎంటైర్ స్టోరీ తెలుసు? నాకు ఎంటైర్ స్టోరీ తెలుసు. నాకు నరేట్ చేసినప్పుడు వెన్ ఐ గాట్ ద ఆఫర్ ఆఫ్ ద మూవీ, నాకు ఇనిషియలీ 2 క్యారెక్టర్స్లో ఆప్షన్ ఇచ్చారు దట్ వీ యాజ్ మేకర్స్ ఫీల్కి రెండిటికి మీరు సరిపోతారు, బట్ వాట్ డూ ప్లీజ్ లిసన్ టు ఇట్ అండ్ టెల్ అస్ వాట్ డూ యూ ఫీల్ వర్క్స్ బెస్ట్ ఫర్ యూ. అండ్ నాకు అలాంటి చాయిస్ ఇచ్చిన మన ప్రొడ్యూసర్ అయినా, డైరెక్టర్ సార్ అయినా, రైటర్, ద హోల్ టీమ్, ఐ ఫెల్ట్ రియలీ గ్రేట్ఫుల్ that they see that kind of belief in me. They feel that I can bring so much to the table, and what I felt works best for me is what I picked. స్క్రీన్ స్పేస్ విషయానికి వస్తే స్క్రీన్ స్పేస్ విషయంలో ఎక్కువ తక్కువ అని కాదు, క్యారెక్టర్ ఇంపాక్ట్ విషయంలో ఎలా ఉంటుంది అనేది ఆడియన్స్ ఎక్కువగా రికగ్నైజ్ చేస్తారు. స్పేస్ తక్కువైనా ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుంది మీకు? నేను ఎప్పుడూ యాక్చువల్లీ అదే బిలీవ్ చేస్తాను, స్పేస్ మీద ఫోకస్ చేయకుండా మనం విన్నప్పుడు, బికాస్ స్టోరీ ఈజ్ ద హీరో in today's times, and when finally you listen, story is hero. Yeah, and when you listen to a story, if your part has the impact that you want to create on other people, then it doesn't matter. I think Amitabh Bachchan said that once, it's not about the length of the character, but it's about the impact that you create. So that is something that we all should live by, And I think for years we've had so many actresses create that manamida, even if it has to be more of the heroes doing the part. యాక్ట్రెసెస్ చాలా మంది మనలో ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎక్స్ప్రెషన్ తో కూడా ఆడియన్స్ లో ఎగ్జాక్ట్లీ a smaller expression of yours. You don't know what works, but make sure every time you do something, give your 100% to it. సుధీర్ వర్మ వర్కింగ్ స్టైల్ ఒక స్టైలిష్ మేకింగ్ లా ఉంటుంది. అతను షార్ట్ డివిజన్ లో కూడా ఒక హాలీవుడ్ స్టైల్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి? నాకు I'm always a very big fan of Vishal Bhardwaj in Hindi. Okay, and when mysteries you love? Huh? You love mystery stories? I love mystery stories, but also the making style, making style, short divisions, the color palette that they use, which are very neons, reds, blues and greens. Alanti lights working around those lights are very challenging, and I was very happy when I got to know that Sudhir sir is the director of the movie, and that's the movie that's being offered to me. I was like, wow, I'll finally get to work around the kind of palette I like and all. As an actor, it's like very satisfying when you get to do that so early. మీ స్టైలింగ్ కానీ లేకపోతే మీ క్యారెక్టర్ తాలూకు అటైర్ కానీ ఎలా ఉండబోతుంది? She's a simple girl, that much I can say, but it's very different from who I am. Okay, yeah. Simple girl but different girl. Different from who I am. That's for sure. Okay. మీరు రావణాసుర సినిమా కనుక సైన్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు 2 క్యారెక్టర్స్ ఆఫర్ చేశారు అన్నారు కదా, వై యూ చూస్ దిస్ క్యారెక్టర్? ఎందుకంటే నాకు అనిపించింది ఇప్పుడు ఈ టైంలో ఐ వాంటెడ్ పీపుల్ టు సీ మీ పర్ఫార్మ్, అండ్ ఐ వాంటెడ్ them to have a performance that kind of leaves a mark on them, and I felt that this character had that scope in the story. And also mana director to interact ayinappudu also I would always ask him what are the highs and lows of this character, how do you think I can make it better. That used to be my constant effort. Vere vallu em chestunnaru, I never really bothered. I was all like nadi ela undi, even when they watched the shot and all, I was like, do you think it matched up to the vision that you had in your head when you narrated this to me? That was all my focus. మీకు ఒక రైట్ ఆపర్చునిటీ, రైట్ క్యారెక్టర్ మనకి కెరియర్కి దొరికే వరకు కూడా కెరియర్ టేక్ ఆఫ్ అవటం జరగదు. మీన్ వైల్ యాజ్ వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఉంటుంది, లేకపోతే కొన్ని క్యారెక్టర్స్కి నో చెప్పాల్సి వస్తుంది, కొన్ని క్యారెక్టర్స్ ఎస్ నోకి మధ్య ఒక కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్ నడుస్తూ ఉంటుంది. హౌ యూ మేనేజ్ దిస్ పీరియడ్? నా వరకు వచ్చిన దాంట్లో ఐ ట్రై టు డూ వాట్ ఐ ఫీల్ బెస్ట్ అట్
దట్ మూమెంట్ నా గట్ ఇన్స్టింక్ట్ అప్పుడు ఏమంటుంది నేను ఐ ఓన్లీ గో అబౌట్ ఇట్. నేను అంత క్యాల్కులేషన్ చేసి ఇది అది వాళ్ళతో వీళ్ళతో నేను అంత క్యాల్కులేషన్ ఎప్పుడు చేయలేదు. Go with flow. Go with the flow, go with the gut. Whatever your heart says, whatever you feel at that point of time, whenever you hear a story or you hear something, oka gut feeling vastundi instant ga. Just stick to that is my motto. How do you pick the stories? How do you select them? Like Instantly? I said, there is no like a process or a method. Anta naku experience kuda ledu to have like a process or anything as such. But I just like go with whatever my gut says at that point of time. Yes or no. I'm that instant me person. Naku ma manager చెప్తారు లేదు నేను తర్వాత చెప్తాను ఒక రోజు ఆగి అని చెప్పేసి రండి అని చెప్పమంటారు. లైక్ ఆ పాయింట్లోనే నాకు తెలుసు ఎస్ ఆర్ నో ఇట్ ఇస్. బట్ నేను ఇన్స్టెంట్గా చెప్పేయొద్దు అని నాకు చెప్తారు కొంచెం మేము రేపు చెప్తామని మాట్లాడి తర్వాత చెప్దాము అని విల్ టెల్ మీ టు టెల్ దాట్ అండ్ కమ్ బ్యాక్. అది ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా ఆయన చెప్తూనే ఉంటాను. ఇప్పుడు ఈ మధ్య స్టార్ట్ చేశాను నేను అది. ఓకే, ఎలా ఉంది ఇండస్ట్రీలో మీ జర్నీని ఎలా చూస్తారు? చాలా ఐఎమ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్. ఇండస్ట్రీ ఒక ట్రాన్సిషన్లో ఉంది ఇప్పుడు. బీట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీస్ పీపుల్ ఆర్ లైకింగ్ అండ్ ఒక ట్రాన్సిషన్ ఫేజ్ జరుగుతుంది అండ్ విచ్ ఇస్ సో ఎక్సైటింగ్ టు బీ at this point of time. It is so exciting to be in the industry. So I'm really looking forward. Chala mandi chala exciting stories rastunaru. People have a different kind of vision. They're making styles. Chala changes వచ్చాయి and that is such an exciting phase to be in. అంటే మీ ఏ క్యారెక్టర్లో మిమ్మల్ని మీరు అంటే అలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏమి ఉన్నాయా లేకపోతే I don't know. I feel like నేను చాలా I'm a novice and I feel like I can be molded into anything a person can bring to the table. Like if a director wants me to be molded into a glamorous actress or something like that, I can be that. If somebody wants me to have no makeup, do a dark shade kind of a movie, I'll do that also. So I'm somebody who I feel can be molded into anything. And I'm willing to work towards it 100%. So I don't want to restrict myself. Like as an actor, no restrictions. I'll just want to go all out. రావణాసుర తర్వాత దక్షకి ఏదైనా కొత్త ఇమేజ్ యాడ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారా? డెఫినెట్లీ. ఇప్పుడు అందరూ ఓన్లీ ప్రిటీ గర్ల్ అంటారు. ప్రిటీనెస్ కనిపించదా? కనిపిస్తుంది. దాంతో పాటు ఈ అమ్మాయి దీంతో పాటు చాలా బాగా చేస్తుంది. మనం ఎలా కావాలంటే అలా చేపించుకోవచ్చు ఈ అమ్మాయి నుంచి. ఆ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అవుతుంది అని నేను హోప్ చేస్తున్నాను. విష్ యూ ఆల్ ద సక్సెస్ అండి. రావణాసురతో కొత్త దక్షని చూడాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. డెఫినెట్లీ. సో ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి.